Akkam jirtu nagaa keessaniif viidiyoo kana keessatti humni qaama tokko irratti dalagaa dhaabbataa ta'uu yoo dhabe jijjiiramaa yoo ta'e haala kamiin dalagaa shallaguu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechuudha. What if the force varies? Yoo humni jijjiiramaa ta'e hoo? If the force applied varies, we can't use the work is equal to force times distance times cos theta equation to find the work done. Yoo humni dalagaa jijjiiramaa ta'e hima dalagaan walqixa taha humna baay'isuu fageenya deema baay'isuu cos theta fayyadamuun dalagaa shallaguu hin dandeenyu. We need a different technique to calculate the work done. Mala biroo nu barbaachisa jechuudha. Dalagaa dalagame shallaguudhaaf mala biroo nu barbaachisa. We can plot a graph of the force applied against the distance traveled against the force. Graafii humnaa gara fageenyaa kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf inni kun graafii humnaa gara fageenyaati jechuudha. Humna niwutaniidhaan y axis irratti barreessine distance moved against force x axis irratti meetiraan kaa'amee jira jechuudha. Bal'ina graafii kana jala jiru shallaguudhaan work done dalagaa dalagame shallaguu dandeenya jechuudha. A graph showing a constant force acting over a distance. Graafiin kun humna dhaabbataa qaama tokko irratti dalagaa'uun fageenya murtaa'aa ta'e qaamicha deemsise agarsiisa jechuudha. The area under the line is equal to force times distance. It is equal to the work done. Bal'inni sarara graafii jala jiru humna baay'isuu fageenya deemame wajjin walqixa. Innis dalagaa wajjin walqixa. Increasing the distance moved or increasing the force both increases the area under the line and so more work has been done. Fageenya deemame dabaluun yookiin humna dabaluun lamaanuu bal'ina sarara graafii humnaa gara fageenyaa kana dabala. Kanaaf dalagaa guddaan dalagaa'eera jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf graafii kana irratti humna dalagaa'e dabaluun bal'ina graafichaa dabala. Akkasumas fageenya deemame dabaluunis bal'inni graafichaa akka dabalu taasisaa jechuudha. Bal'inni graafichaa dabale jechuun ammootu dalagaan dalagaa'es dabalee jechuudha. Graafiin kun a graph showing a constant force acting over a distance. Graafii humni dhaabbataa ta'e qaama tokko irratti fageenya murtaa'aa ta'e dalageesse agarsiisa. The area under a force and the distance moved graph is equal to the work done. Bal'inni graafii humnaa gara fageenyaa jala jiru dalagaa wajjin walqixa. Kanaaf bal'ina graafii humnaa gara fageenyaa shallaguun dalagaa shallaguu wajjin walqixa jechuudha. What if the force was not constant but gradually increasing? You might get a graph that looks like figure below. Yoo humni dhaabbataa ta'uu dhabe garuu haala wal fakkaataa ta'een dabalaa deeme hoo? Fakkeenyaaf isa kana irratti humni yoo dabalaatiin deeme 10 niwutanii irraa gara 20 niwutanii gara 30 niwutanii akkasumas 40 niwutanii jechaatiin yoo kan deemu taate fageenyi qaamichaas 5 meetira irraa gara 10 meetira 15 meetira 20 meetira adaduma humni dabalaa deemuun fageenyi deemames dabalaa deemaa jechuudha. Bifa kanaan graafii isaa kaasuu dandeenya jechuudha. Si'a humni niwutanii 10 dalagaa'u fageenyi deemame meetira 5 jechuudha. Jidduu kanatti tuqaa godhanna. Si'a humni niwutanii 20 dalagaa'u qaamichi meetira 10 deeme. Si'a humni niwutanii 30 dalagaa'u qaamichi meetira 15 deeme jechuudha. Si'a humni niwutanii 40 dalagaa'u qaamichi meetira 20 deeme jechuudha. Iddoo kanatti tuqaa godhanna jechuudha. Sanbooda sararaawwan kanniin wal qabsiisna sarara shaffaaxaa haala kana arganna jechuudha. Bal'inni graafii kana jala jiru yookiin sarara kana jala jiru inni kun jechuudha dalagaa dalagame wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf work done is equal to force times distance. Asirratti rogsadeedha waan ta'eef bal'inni rogsadee tokko lammaffaa olee isa kana jechuudha. Force times dalga isaa asirraa agasii kan jiru fageenya ta'a jechuudha. Kanaaf
tokko lammaffaa humna baay'isuu fageenya deemamee ta'a jechuudha. Inni kun dalagaa'edha. Bal'ina giraafii kana jala jiruttu dalagaa'e wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf giraafii bifa kana argannaa jechuudha. A graph showing a force that increases as the distance moved increases. Fakkii 4.12 giraafii si'a humni dalagaa'e dabalu fageenyi isaas dabalaa deemu agarsiisaa jechuudha. Si'a humni dalagaa'e dabalaa deemu fageenyi deemames dabalaa deemu kan agarsiisudha jechuudha. Graafiin inni kun ammoo figure 4.13 the area under the line is still represents the work done. Fakkii 4.13 bal'inni giraafii jala jiru ammas dalagaa'e bakka bu'a. Bal'inni giraafii kana jala jiru maal bakka bu'a jechuudha? Work done dalagaa'e bakka bu'a jechuudha. Area under the line is equal to force times distance. Bal'ina qaamicha kana bakka bu'a jechuudha. Innis dalagaa'e yookiin work done bakka bu'a jechuudha. In this case, the area under the line is a triangle. This area is still equal to the work done. Bal'ina giraafii kana jala kan jiru triangle yookiin ammoo rog-sadeedha jechuudha. Bal'inni rog-sadee kana dalagaa'e bakka bu'aa jechuudha. What if the force varied in a more complex way? Yoo humni haala walxaxaa ta'een jijjiiramaa ta'e hoo? Take for example figure 4.14. This might be a varying force of friction as a box dragged over different surfaces. Fakkii 4.14 giraafii si'a fageenyi dabalaa deemu humni rigata haala walxaxaa ta'een jijjiiramaa deemu agarsiisa. Giraafii kanarratti yoo ilaalle humni si'a tokko ol ka'a si'a takka ammoo gad bu'aatiin haala saniin jijjiiramaatiin deemaa jechuudha. Inni kunis giraafii masaan agarsiisa. Bal'ina giraafii san jala jiru agarsiisa jechuudha. No matter how complex the force and the distance moved graph, the area under the line is still equal to the work done. Fakkii 4.15 giraafiin humnaa gara fageenyaa hangamuu walxaxaa yoo ta'e bal'inni giraafii kana jala jiru dalagaa'e bakka bu'a. In order to determine the area under the line, we need to count the squares under the line and then use this to calculate the work done. Bal'ina giraafii kana jala jiru shallaguuf iskuweerii sarara kana jala jiran lakkaa'uun iskuweerii kanneenitti fayyadamuudhaan dalagaa'e shallaguu dandeenya jechuudha. Bal'ina giraafii kana jala jiru shallaguudhaaf baay'ina iskuweerota kanneen lakkaa'uudhaan iskuweerota kanatti fayyadamuudhaan bal'ina giraafii kana jala jiru shallaguu dandeenya jechuudha. Bal'inni giraafii isa kana shallaguudhaaf jalqabatti iskuweerii giraafii kana jala jiru keessaa tokko fudhannaa jechuudha. Isa kana iskuweerii guutuu kan ta'e tokko fudhannaa. Fakkeenyaaf asirratti iskuweeriin tokko fudhatamee jira jechuudha. H square olee gara oliititti humni dalagaa'e niwutanii 10 gara oliititti iskuweerii tokkorcharratti jechuudha. Gara oliititti humni dalagaa'e niwutanii 10 dalgee asii achi fageenyi deemame meetira 0.5 jechuudha. Kanaaf bal'ina iskuweerii isa tokko shallaynaa jechuudha. Bal'ina iskuweerii isa tokko kana jalqaba shallaynaa 10 niwutanii baay'isuu 0.5 meetira 5 juulii ta'a jechuudha. Bal'inni iskuweerii tokko juulii 5 bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf bal'ina waliigalaa isaa shallaguudhaaf bal'ina iskuweerii tokko kana baay'isuu baay'ina iskuweerota qaama kana keessatti argamaniitiin baay'isuudhaan shallagamaa jechuudha. Take a small square under the line and calculate the area of this square. For example, if the square is 20 Newton high and 0.1 meter across, the area is equal to ariyaan maal ta'a jechuudha. Qaamichi fakkeenyaaf squarein kun oleen isaa niwutanii 20 yoo ta'e dalgeen isaa ammoo meetira 0.1 yoo kan ta'u taate bal'inni giraafii kanaa meeqa ta'a jechuudha. Area of one square is equal to 20 Newton times 0.1 meter. Bal'inni iskuweerii tokkochaa maal ta'a jechuudha. Niwutanii 20 baay'isuu 0.1 meetira ta'a jechuudha. Kanaaf area of one square is equal to 2 joule. 20 baay'isuu 0.1 2 ta'a jechuudha. Newton meetri jechuun juuliidha jechuudha. Kanaaf bal'inni iskuweerii tokkochaa kana juulii 2 bakka bu'aa jechuudha. This small square represents 2 joule of work done.
Inni kun square xiqqaa dalagaa juulii lama bakka bu'uudha jechuudha. We need to count up all the squares and then multiply this by 2 joule to determine the total work done. Kanaaf dalagaa dimshaashaa shallaguuf baay'ina squareotaa lakkaa'uun baay'ina squareotaa kana dalagaa square tokkoon bakka buufameen baay'isuudhaan shallagamaa jechuudha. For example, fakkeenyaaf if there are 100 squares, the total work done would be yoo squareonni 100 jiraatan dalagaan dimshaashaa maal ta'a jechuudha. Total work done is equal to number of squares times work done for each square. Dalagaan dimshaashaa walqixa ta'a lakkoofsa squareotaa baay'isuu dalagaa square tokkoon bakka buufame. Kanaaf total work done is equal to 100 times 2 joule. Lakkoofsi squareotaa 100 baay'isuu dalagaan square tokkoon bakka buufame juulii 2 jechuudha. Kanaaf 100 baay'isuu 2 200 juulii ta'a jechuudha. Dalagaa waliigalaa square 100 dalagaa juulii 200 jechuudha. If there was 500 squares, the total work done would be 1000 joule. Yoo squareen 100 jiraatan dalagaa waliigalaa juulii 1000 ta'a jechuudha. 500 baay'isuu 2 jechuudha. 500 2 yoo baay'isne 1000 ta'a jechuudha. Kanaaf 1000 juulii ta'a jechuudha. You must be careful when counting the squares. Squareota si'a lakkoofnu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. You need to make few estimation near the line. Naannoo sararaa kanatti tilmaama dhihoo kaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Bal'inni diimaa ta'een isaan kunniin sadan jechuudha. Square tokko bakka bu'u jechuudha. Akka square tokkootti fudhanna. Sadan diimaadhaan bakka buufame kanniin akka square tokkootti fudhanna jechuudha. Kanaaf inni kun square tokko bakka bu'a. Inni magariisa ta'e kun ammootu squareota 4tu jiru. Square 4 kun square 2 bakka bu'a jechuudha. Maaliif sararaa gaditti kan jiru square 2tti shallayna yookiin ammoo tilmaamna jechuudha. Isa kana halluu kanaan kan dibame kana bulee kana yoo kan laallu taate inni kun squareota 3tu jira. Haa ta'u malee sararaa gaditti square 1.5 bakka bu'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan tilmaama kaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti asiin squareota 8tu jira. Square 8 isa kana kanaaf 1 2 3 4 5 6 7 8. Inni kun squareota 8 kan jalaa kun ammootu squareota 78 qabaa jechuudha. Asii square tokko jira. Asammootu magariisni square 2 buleen kun ammoo square 1.5 jechuudha. Kanaaf asii 1.5 2 1 qabnaa jechuudha. 4.5 ta'a jechuudha. Asii 8 qabnaa 8 fi 78 86 ta'a jechuudha. 86 irratti 4.5 daballaa jechuudha. Walumaa galatti squareota 90.5tu jira jechuudha. Humni square tokko irratti dalagaa'e kallattii kanaan gara oliititti niwutonii 10 fageenyi asii achi jiru ammoo square tokko irraa 0.5 meetira jechuudha. Kanaaf square tokko juulii meeqa bakka bu'a jechuudha. 10 niwutonii baay'isuu 0.5 meetira 5 juulii bakka bu'aa jechuudha. 10 0.5 yoo baay'isne 5 ta'a jechuudha. Niwuton meetiriin juulii wajjin walqixa. Kanaaf square tokko juulii 5 bakka bu'aa jechuudha. In figure 4.17 there are a total of 90.5 squares. Fakkii kan amma laalli kan irratti jechuudha. Baay'inni squareota waliigalaa 90.5 dha jechuudha. We have had to estimate some of those near the lines. Squareota naannoo sararaa irra jiran tilmaama kaa'uun iddoo barbaachisutti tilmaama gochuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii 4.17 amma laalli kan irratti the three small red areas add up to one complete square. Bal'inni halluu diimaa sadeen walitti hidhamuun square tokko kennaa jechuudha. The four green areas add up to 2 squares. Isaan magariisa ta'an afran walitti hidhamuudhaan square guutuu 2 kennaa jechuudha. In this case the total work done is equal to haala kanaan dalagaan dimshaashaa walqixa ta'a. Total
work done dalagaa dimshaashaa walqixa ta'a number of squares times work done for each square. Baay'ina squareota baay'isu dalagaa square tokko bakka bu'e. Total work done is equal to number of squares 90.5 times work done for each square 5 joule. Baay'inni squareota 90.5 baay'isu dalagaa square tokko bakka bu'e juulii 5 jechuudha. Kanaaf 90.5 baay'isuu 5 452.5 juulii ta'a jechuudha. Approximately 450 joule. Tilmaamaan naannoo juulii 450 ta'a jechuudha. Juulii 450 ta'a jechuudha. Also, this is only an approximate value. If you are carefully counting the squares, you will get a very close to the truth value of the work done. Inni kun tilmaama dhiyoodha. Yoo sirriitti of eeggannoodhaan squareota lakkoofne dalagaa isa dhugaatti sirriitti dhiyaatu argachuu dandeenya jechuudha.